Minova is just one of dozens of makeshift centres where civilians try to shelter from the war. A recent surge in violence has forced thousands of families to flee from the countryside to this lakeside market town. The camp they're living in is congested and chaotic. Cholera and malnutrition are common. With nothing to eat, the displaced people, whose homes are not far away, try to return to cultivate their fields each day. But with fighting in the hills around town, they're vulnerable. They only move in groups. Bachibola Mavunga fled to Minova 8 months ago from her farm just an hour's walk away when rebels paid her brother a visit. Alikuwa nakula, niko munyumba, bakamuita nje, balikuwa banaume basita. Bakamuita nje, akasema, "Mnanitia nini saa hii nje?" Bakasema, "Usiogope mzehe, tunataka kuuliza neno moya, wewe kuye tu." Basi saa hii njo banauaka mtu. Sali sikiaka vile, akatoka mnyumba, akacha chakula, akatoka nje. Sali fikaka tu hapa kwenye tuna muzika hapa, bakampiga risasi ya mlisikio, akahanguka chini, akakufa. Njoo sasa tukakimbia sie wote tukaenda Minova. Wajirani huku kote kwa hivi vilima hapa hakuna watu, na pale hakuna watu, na hapa hakuna watu, na hapa hakuna watu. Sie wote sasa tukaenda Minova. Sasa tulionaka wale wanaume mbili wamekufa, ale tukakimbia na wameviole ule mama na wamsika wake wawili. Bachibola tries to go to farm her fields every day, but the journey is risky. Nyumba yangu ile kule, njoo ile kule chini, siwezi enda hako juu ni mbali sana. Kuko hatari kule, siwezi enda hako. Nasikia huzuni, sababu niko nalala mnyumba ya watu, na japo nyumba yangu iko pale, lakini tunaogopa kwenda mjuu ya babandi wenyewe wako bana. Yesu Mungu. Mungu we. Mungu we. Bandugu wapenzi we. Minakufa. Cecile Nyanzira was shot while walking to her field hoping to harvest her crops. She was caught in the crossfire between the Congolese army and rebels. Her husband carried her to Minova's only hospital. The hospital is understaffed and has only the most basic medicines and equipment. With only 30 beds, it struggles to serve more than 150,000 people. Pour moi, j'estime que comme nous sommes beaucoup plus proches de la zone de guerre et que ces cas nous arrivent ici fréquemment, par exemple cette dame, le temps qu'elle a pris pour quitter là où elle a été fusillée jusqu'ici, déjà la plaie s'est infectée. Sûrement, il y aura des conséquences par rapport à ça. C'est comme ça que moi j'aurais souhaité qu'on puisse équiper notre hôpital. Parce que on puisse équiper l'hôpital avec une ambulance et avec de matériel pouvant prendre en charge des cas comme ça. Unable to treat Cecile's leg, Dr. Tarsis has appealed for help to transfer her to a better equipped hospital. This camp was set up spontaneously, and food distribution is irregular. The biggest worry for the displaced is where the next meal will come from. 600 children who live in the camp are vulnerable. Shamad Shamalerwa works for the UN in Minova. Today he's called a meeting with some community members to find out the challenges that the displaced are facing. Mimi ni mkimbizi kutoka Ngungu. Wakati guvernema ilikuwaka kule kwetu, wakati walitokaka basudari wakunda wakaingia pale, tukekimbia. Wakati mimi nilikimbiaka, nilikuwa pamoja na mwanamke, niko na watoto watatu. Wakati tulifika munjia, basudari wakunda wakinikamata. Mimi mwanamke na watoto siwe kwenye waliendaka. Sasa wakati nilifika kule kwa Rwanda, nikebatoroka. Nikikuya nikefikia hapo. Na mwingine ataongeza. Na tunavumilia siku kidogo, hii masiku njara inazidi kuwa mrefu. Tunaanza kuwa tunatuma wa mama wanaingia mu mashamba kutafutisha makazi.
kumbe bako na babwana kule wanabakamata kule wanabatia makamba bengine bana baviole. Tunafika pale sawa, huyo mama juzi hapa tuenda mtosha mbele kilimo umkuta pale kabisa, tukauzika sana. There have been 8 hangings in Minova between April and May this year. Victims are lured into the fields with the promise of work and then set upon by gangs who sell the ropes for use in black magic. Magdalene Nyabagorizira survived one of these attacks. She was brought to the hospital by her husband. Enda kushamba watu wengine ndio wanamubeba kumpa maraji kwenda mfika kule wanaume 2 wakimtia kamba. Niweza kama tarisha kufa. Basi nilimaliza siku 2 kumtafuta, niko na makosa, nikiwaza kama alishakufa tu. Na siku hiyo kwenye alikuja kadwani bachunga mbuzi ndio wenyewe kwa tuita kumwingine. Watoto wasikia mabaya, afisi watoto wako mwingine wanatawanyika, na mimi niko hapa sina namna ya kutafuta chakula, na mimi ni mgonjwa hapa, niko na huzuni sana. Ninahuzunika sana. Vita ilikuwa kwetu. Tukiona kusema tuwakie pale, tukaona ni mabaya sana, ni tutakufa. Hatukuwa kama tutafika hapa sasa tutalipata tena. Ndio kwenye nakimbilia, niwataka kama napona kumbe wapi. Violence against women has been a hallmark of the war in Congo. Wagekuya walikuya siku ya 4 tena wakadipie kioski yote wakaibomoa, wakemaliza madendo wagekamata, mambuzi wagekamata. Mimi naona sasa wanakuya wanaanza kunikamata tena. Wakati walianza nikamata njoo tukegombana, nikemkata lipua, nikemkata na kidole. Mwenzake njoo alinitokea nyuma akanipiga na kiuno ya bunduki mgongo. Njoo wakaniponda sasa wakaniregeza. Wakati walimalizaga niregeza wakanifunga mkono, wakifunga ingine, wakifunga na mgulu. Njoo wakanibaka tena watu 5. Sasa walimalizaga nibaka, bwana yangu agekimbia vile akaenda. Na mpaka hivi na bwana siwe kwenye iko niko mimi nasimamia tu watoto vile mimi peke. Kwa maisha yangu hivi maisha ni ya Mungu. Umwe kufa njoo niliona njoo yaji. Itatoka wapi? Ya mzuri itatoka wapi? Itatoka kwa Bwana mwenye alishatupilia. Itatoka masumbuko ya watoto wako wanasoma. Itatoka wapi? Twende kwa mganga wapatie dawa. Niko naambia kama ni wanaume wale wanaume wako wanaweka mabunduki mfuko ni wasoda. Naambia hakuna. This young woman has just been gang raped by armed men. A counsellor has brought her to Chamard's office for help. Il y a des cas terribles qui me parviennent. Donc moi-même je suis obligé d'intervenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires sur le terrain. Vous trouvez des cas, quelqu'un qui vient d'être, une femme qui vient d'être violée. Il y a juste une journée, donc elle a été violée hier. Et on m'amène 3 à 4 cas moi-même ici. Je ne sais pas quoi faire. Je suis le seul gars de Ochak ici. Je ne peux pas quitter parce que ces gens, cette population qui est en train de souffrir, qui est très vulnérable, si je quitte, elle n'aura pas quelqu'un d'autre pour faire un plaidoyer pour elle. Donc je suis obligé d'être là. Je fais des efforts pour amener beaucoup de partenaires à travers les informations que je donne, à travers les besoins que je donne. Et c'est eux qui doivent couvrir les gaps qui sont ici. J'informe régulièrement tous les jours. Voilà la situation que nous avons. Voilà, essayer de venir intervenir. NGO workers try their best to help the displaced, but Minova is just one of hundreds of communities across eastern Congo needing help. And with renewed fighting in the area, the aid agencies are desperately overstretched. In January, 2 aid workers were attacked and held hostage for 2 months before being released. As in other areas of Congo, the security situation hinders the work of the aid agencies. Meanwhile, Chamard has sent out another request for an urgent hospital transfer for Cecile. Her leg is getting worse.
Maana hapa kutokea alifiaga hapa yapata tada na mfupa ilishakatika yote ilishamenyeka. Naona kubakia hapa hakuna kitu na sina uwezo wa kufanya. Dr. Tarsis is running out of ideas. On ne sait pas. Présentement, nous, on ne peut pas la prendre en charge ici. On n'a pas les équipements appropriés. Il faudra qu'elle soit amenée là où elle peut être prise en charge correctement. C'est ça le problème. Ça doit se faire très vite. Parce que, étant donné l'état de la plaie, de cette plaie qui se trouve maintenant là, ça doit se faire très vite. Moi, je crois un jour suffit pour qu'elle puisse aller à Goma, pour qu'elle puisse avoir des soins appropriés. Sinon, le pire risque d'arriver. Sinon, elle va crever ici. Bahati Amisi is 17 years old. When he was 15, rebels came and kidnapped him from school, and he spent a year as a child soldier. He escaped and was reunited with his family. But 8 months ago, they fled to Minova, running from the same army he had fought for. Every day he walks with his brother to the fields around Minova looking for work from local farmers. If they're lucky to get work, they'll earn 60 cents, barely enough to buy food for a day. Tuko natafuta kazi. Ya kufanya? Ya kulima. Mnaenda kule? Kule? Basi hapa ndio tutatafutia. Hapa hakuna kazi. Mnaenda ulizia mwingine tu. Ndio. Hivi huku tumeshafanya kwa miezi 9 na tumeshakimbia vita. Sasa maisha ya huku inatutesa sana, tuko naenda tumikiana kama hatupate kazi, tunalala njala na kama tunapata kazi ndio tunajua kula. Hivi hapa tuko mu mateso mabaya sana. Niko nasumbuka sana juu leo hivi ginji sikupata kazi, ndashinda hivi na ndalala njala. Na jana tena nilipita vile nikalala njala juu ya kukosa kazi. Mwai masiku makazi haipatikani, maana ukapata kazi ni par chance. There's been a fire in the camp and 15 huts have been destroyed. Now the few things they managed to carry from home are lost as well. Tulikuwa usiku na tunapiga wakati kamoto kalikamata tuko kivela juu manyumba zinasogeana sana, moto kaanza waka. Manyumba zikerungulwa na manguo, hakuna kitu chochote chenye tulitosha ndani. Na wenye manyumba zao hazikulungula, jirani walikuwa wanabaiba mabashi. Saa hii ona wenye tulibakia navyo wengine hivi vililungulwa na haka. Ona sasa kwenye tulikuwa tunapiga ndani maharagi yenye tulikuwa tunapiga. Sasa hii njoo yenye iliacha tuna kinani inalungula. C'est toi? Bien sûr. C'est un problème. Avec nos déplacés qui sont là-bas à l'hôpital. Meanwhile, Dr. Tarsis has come to see Shamard. The hospital transfer for Cecile still hasn't arrived. It's now nearly a week since she was shot, and she's running out of time. They must put out a new call for help. Qu'on puisse chercher qui peut venir récupérer ces déplacés, les pauvres déplacés qui sont à l'hôpital en train de souffrir. Alors, je vais essayer au Tchago, voir s'ils peuvent trouver des solutions. Allô Vicky, bonjour papa. On a une petite urgence, on voulait, le docteur Tarsis voulait bien te parler. Ok. Allô papa Vicky? Oui, j'ai une préoccupation. Hein? À l'hôpital, nous avons une déplacée qui a reçu une balle à la jambe avec plaie ouverte, fracture ouverte de la jambe. Maintenant, il y a déjà longtemps qu'elle a reçu ça, elle a cette fracture. Mais maintenant, nous craignons une septicémie pour elle. C'est comme ça qu'une évacuation était vraiment très urgente. Mais, papa Vicky, lundi c'est loin, hein? Lundi c'est très loin. Ah. Bon. A week after being lynched, Magdalene has been discharged from the hospital and is returning home to the camp. Niko mkimbizi. Kwenye ninakimbilia, niko na bahati nimefika kwa mwingine. Lakini haniko mzuri. Sisikie mzuri, juu ya nini? Juu ningali na shida ya ugonjwa
vya vile kutia kamba vya vile. Na vita vile vile. Maana siishi vizuri. Siwezi mpata. Huyu hawezi kuchuma mboga, si atachuma mboga huyu. Hivi mimi njoo kuchuma mboga na mimi sina nguvu ya kwenda kuchuma mboga juu mwanamke na gonjwa. Hivi si wote tuko wagonjwa. Haiko uzuri, ni uchungu. Vile iko hivi, nalikuwa natembea, haiko usalama, ni uchungu. Ni uchungu. Ni namna na kusema nitoshe machozi tiririke, mimi nafunga. Ni uchungu. Help has come at last. A car has arrived to take Cecile to a hospital 2 hours away, where they'll be able to treat her.